Anybody? করবো এটা? Jadri, Ishika, anybody? Sir, in this sum we'll take 12 or 60. 12 or 60 as what? 60 minutes or 12 hours. 12 hours, yes, both you have to take actually. Hello Suprati. ওকে সুপ্রদীপ, আমরা লাস্ট দিন কোন সামটা অবধি করেছিলাম গো? স্যার অঙ্কটা দেখান, আমি তাহলে বুঝতে পারবো ফাইলটা। হ্যাঁ, এই রে, ফাইলটা দেখান তাহলে বুঝতে পারবো। ও আচ্ছা আচ্ছা। দেখতে পাচ্ছ 22 করেছিলাম নাকি? কত অবধি করেছিলাম বলো তো লাস্ট?
এই 19টা করেছিলাম মনে আছে। 14, 20. 19 করেছিলাম লাস্ট, দেখো। ওকে হ্যাঁ ওকে 21টা করেছিলাম কি? না বোধহয়। করিনি। ওকে ফাইন, 21টা করো, পাঠাচ্ছি। স্যার ক্লকের সামগুলো একটু দেখালে ভালো করছি। হবে, অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্গেলগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট হবে। ওকে হ্যাঁ সুপ্রতিম, তুমি এটা ট্রাই করো, আমি এটা করছি। আচ্ছা তুমি কি করে দেখবে এটা, দেখতে পাচ্ছ? আইটি ইন্ডাস্ট্রির জগৎটা কীরকম সেটা তোমাকে আমি একদিন টাইম করে বলবো। কারণ স্টুডেন্টরা, কলেজ স্টুডেন্টরা খুব ফ্যাসিনেটেড থাকে আসলে, ওদের খুব ফ্যাসিনেশন থাকে। আইটিতে ঢুকে হয়তো রোবট চলবে, এত রোবোটিক্স কিছু, ঠিক আছে। আমারও ছিল, পরে বুঝতে পেরেছি। টিসিএস, কলেজ ক্যাম্পাসিং। আমার এমসিকিউ। Okay, so see, the minor angle between the hours and the minute hand of a clock was observed at 8:48 am. Okay, so 8:48 am, the first thing is that I have to find out what is the angle between the hour hand and the minute hand at 8:48 am. এই দেখো 8:48 বা 8:47, it is just going to be 8:47 in the clock, see. Okay, and we are doing a sum. Oh, it is 8:48 am morning. Okay. So we need to find out what is the angle between the two hands of a clock when it is at 8:48 am. Okay, so you see the, so let us say that 8:48 am is equals to how many hours? Okay, so এটা বোধহয় হয়ে গেছিল। এটা হয়েছিল শিওর? আচ্ছা তাহলে 23টা ট্রাই করো। স্যার আমি দেখো না একটা স্ক্রিপ্ট। কি বলছো? স্যার স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দেবেন। 23? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এক মিনিট। Okay, so 8:48, so 8:48 is equals to how many hours? Okay, that is, I mean from, so 8:48 am means morning. So starting from, so when does the day start? The day starts at 12 am, right? At 0 hour. So that means from 12 to 8:48, that is 8 hours plus 48 is the minutes. So converting it into this, so that will give me
6 10s are 6 8s are, so that is 8.8 hours. আসেনি এখনো। হ্যাঁ কি বলছো? হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু আসেনি। ঘুরছে, এই গেছে বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay, 8.8 hours. Now you see the smaller hand, so our hand, so the our hand completes 360° in how many hours? হ্যাঁ 12 hours, 12 ঘন্টায় ওটা যে একটা রাউন্ড যে ঘুরলো। ওকে, you see the our hand, it makes one complete round in 12 hours, right? So in 12 hours it moves 360°. So in 1 hour it will move how many degree? 360 by 12. And in 8 hours it will move how many degree? 360 by 12 into 8, that is 240°. Okay, so that means in 8 hours the our hand has moved 240°. Okay, now the minute hand. Now see, in how much time does the minute hand cover 360°? In how much time does the minute hand cover 360°? Minute hand মানে বড় 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 হাতের কাটাটা, বড় হাতটা। ইশিকা, নীলাদ্রি, in how, 60 minutes, yes. So in 60 minutes it moves 360°. In 1 minute it moves 360 by 60. Okay, now in so in 48 minutes it moves how much? 360 by 60 into 48, 288 degrees. Okay, did you get till here, Ishika and Niladri? No, sir, I did it till this hour and I have converted then. 240° you got? Right. Yes, sir. Okay, now for the minute hand, see, the minute hand rotates complete 360° every hour, right? Minute hand means the bigger one, the bigger hand. Okay, Yes, sir. after every 60 minutes it completes one complete rotation. So in 60 minutes it moves 360°. In 1 minute it will move 360 by 60, therefore 48 minutes. Why 48 minutes? Because see, what is the time? 8 past 48. 8:48. So in 48 Yes, sir. minutes it moves to 80 degrees. Now, so that means what? When it is 8:45, you see, in 8:45 you see the hour hand. If you look at your clock, you will see that the hour hand is ahead of the, sorry, the minute hand is ahead of the hour hand, right? The minute Yes, hand sir. is ahead of the hour hand. Okay, so what is the angle between the two? So angle difference, it is 288 minus 240. Okay, which is 48. 48, I think. Oh, ও আমারই ফোন করছে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আছে।
আচ্ছা এইখানটা একটা জিনিস ভুল হয়েছে, এটা 8.8 আওয়ার্স হবে, বিকজ টোটাল ইট হ্যাজ মুভড 8.8 আওয়ার্স, রাইট? সো দিস উইল বি 8.8 264. Okay, because we have calculated 8 hours 48 minutes, so total it was 8.8 hours. Okay, so this will not be 8 hours, 8.8 hours, so the hour hand has moved 264 degree. So the angle difference is 24 degree, okay, between the hour hand and the minute hand. Now in the question it is given that the minimum duration in minutes after 8:48 am when this angle increases by 50%. So what is the 50% of this? It is 12 degree. Okay, so I need to find out that when the angle increases by 12 degree, after how many minutes it does, after how many minutes it moves by 12 degree. So I need to find out that is every minute. Question টা কি আছে যে after how many minutes the angle difference will be 12 degree. I need to find out that every minute what is the difference of the angle, what is the angle difference between the hour hand and the minute hand in every minute. So okay, let me go to the next page. স্যার এভরি মিনিট কোনটার ক্ষেত্রে 8:45 am তো বলেই দিয়েছে। The 8:45 am the angle between the hour hand and the minute hand is 24 degree. Okay, now it is asked that if this angle increases by 50%, that means if this angle increases by 12 degree, after how many minutes it is going to, the angle difference is going to be 12 degree between the hour hand and the minute hand. মানে এখানে আমাকে মিনিটসটা বার করতে হবে। হ্যাঁ, মিনিটসটাই বার করতে হবে যে কত মিনিট পর দুটো হ্যান্ডের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা 12 ডিগ্রি হবে, বিকজ as time passes the hour hand is also moving, the minute hand is also moving, that is the problem. If one was static then the calculation would have been easy, but since both are moving, that is the reason I need to find out that in every minute what is the difference of the angle between the two. Okay, so if I see that, so for the hour hand, for the hour hand, okay, for the hour hand, okay, so in 12 hours, so 12 hours means how many minutes? 12 into 60. In 12 into 60 minutes, angle rotated how much? 360 degree. Okay, so in 1 minute angle rotated how much? 360 by, that is 1 by 2, 1 by 2 degree, that's only 0.5 degree. That means what, in 1 minute the hour hand rotates by 0.5 degree only. Minute hand, in 60 minutes angle rotated is 360 degree. So in 1 minute angle rotated how much? 360 by 60, that is 6 minutes. So in every minute, what is the angle difference? The angle difference between the hour hand and the minute hand is 6 minus 0.5. Okay, that is 5.5 degree. So that means 5.5 degree difference is in 1 minute.
1 degree difference is going to be in 1 by 5.5 minutes, and 12 degree difference is going to be in 12 by 5.5 minutes. There is 5 2s are 5 11s are, that is 24 by 11. The answer is C. I am sure you didn't understand Ishika and Nilatri. Tell me. স্যার লাস্ট পার্টটা বুঝতে পারিনি Okay, Ishika, tell me from where did you couldn't understand? Sir, from the starting. Okay, very good. See, so Ishika has not understood from the starting, so I will explain it from the starting again. The minor angle, see, so try to visualize the sum. It is telling that when it is 8:48 am in the clock, at that time there is an angle difference between the hour hand and the small hand. That means small hand and the big hand. Okay, you understood this one, Ishika? So that means the first thing that I have to do is to find out the angle between the hour hand and the minute hand when it is 8:48 am. That is my first target. So let us find that. So 8:48 am means I am converting it into hours. It is 8.8 hours. Did you understand this one, Ishika? Yes, sir. Okay. Now I need to find out that when the hour hand strikes 8.8 hours, what is the angle that it has rotated? I am not talking about angle difference. I am just talking about the angle that the hour hand has traversed when after 8.8 hours. So रात के 12 बजे उसके बाद से टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है? 8.8 आवर्स बाद आवर हैंड जो है कितना एंगल घुमा वो निकालना है. So in 12 hours it moves 360 degree. In 1 hour it moves 360 by 12 degree, and in 8.8 hours it moves 264 degree. Did you understand this, Ishika? Yes, sir. This much I understood. Now I need to find out the minute hand story now. So I know that in 60 minutes it moves 360 degree, right? So in 1 minute it will move 360 by 6, and in 48 minutes it is going to move 360 by 60 into 40. So that means the minute hand in 48 minutes has rotated 288 degree. Did you understand this? Yes, sir. Now let me I mean help you picturize this thing. So this is the clock. Where should I draw the clock? Okay. So you see, here is the hour hand. Sorry, that here is the minute hand and this is the hour hand. Okay. Now the hour hand. So this is the 12. This is 12, right? So the hour hand has rotated from here till here, right? And that is 264 degree. Okay. The minute hand has rotated from here till here, and that is 288 degree. Can you understand now, Ishika? Yes, sir. So what is the angle difference between these two? It is 24 degree. You understood now? Yes, sir. So that is what we have done over here. So the angle difference is 24 degree at 8:48 am. Now it is given that if I want to increase the angle, this difference, by 12 by 50%, then after how many minutes is it going to happen? That means this difference, if I want to increase it by 12 degree more, after how many minutes is it going to happen? That is my question. So 50% of 24 degrees, 12 degree. Okay. Now see, uh, every minute, as the minute as the second hand is ticking, this hour hand is moving forward and the minute hand is also moving forward, right? Both the Yes, hour sir. hand and the minute hand are moving forward. So that means the angle difference between the hour hand and the minute hand is changing, right? So I need to find out that in 1 minute, in every 1 minute, what is the angle difference between the minute hand and the hour hand. So that is what I am trying to do. So in 12 into 60 minutes, 12 hours into 60, what is the angle rotated by the hour hand? 360 degree. So in 1 minute, what is the angle rotated? 360 by 12 into 60, that is half degree. That means in 1 minute the hour hand moves by 0.5 degree only. Now come to the minute hand. In 60 minutes the angle
So the minute hand is rotating faster. That means in 60 minutes it is going to traverse 360 degree. In 1 minute it is going to traverse 360 by 60, that is 6 degree. So that means in 1 minute the minute hand is going 6 degree and the hour hand is going only 0.5 degree. So that means in every minute, what is the angle difference between the hour hand and the minute hand? 6 minus 0.5, 6 minus. which is 5.5, Hmm. right? But what is my Yes, sir. question? My question is find out the time after which the angle difference is 12 degree. So now it is just the unitary method. So 5.5 degree difference is in 1 minute, 1 degree difference will be 1 by 5 minutes, okay, and 12 degree difference will be in 12 by 5.5, which is 24 by 11 minutes. Do you understand? Yes, sir. So if Huh. we do by converting this time into minutes, then So in minutes only I have converted everything. no, sir. In the start from the starting Huh. only, if I do. Okay, see, that also you can do, but it will be much lengthier calculation. Then in that case, this here you have to multiply 60, right? Yes, sir. That will Hmm. become 720 in the denominator. Can you understand? 720 in the denominator, and this will also become so big because 8 into 60 plus 48. 8 into 60 is 480 plus 48 is going to be big Four number. eight four eight it is coming. It's going to be 48 huge 48. number. Yeah. So that is why keep calculations as simple as possible. Right. Niladri, have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Clear. Okay. So if you want to copy this, some copy. I'll come back to you. So if you have completed copying, like I am pasting the next paper. So from this, oh no, in this one we have another. Actually, see, this particular sum is not purely on percentage. Okay, this particular sum is mainly on clock. There is a different chapter called clock. Okay, so that we will do. But since I saw percentage over here, so I thought of teaching you. Okay, this one is pretty easy. Okay, this number 10. So this you can do, I'm sure. So after you completed copying this sum, try out number 10. It very easy sum. This is a very easy sum. I tell you, it's very straightforward. It's just of level 2 of Arun Sharma. Okay, সুপ্রতিম হয়েছে? সুপ্রতিম, হ্যালো? সুপ্রতিম কি ড্রপ অফ হয়ে গেছে নাকি? না, আছে তো। হ্যাঁ সুপ্রতিম, কথা বলছো? শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো? আরে সুপ্রতিমের কি হলো? হ্যাঁ স্যার, শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। এটা করবো? পেরেছো? না, পারেনি। ওকে, করছি। এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 23। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা তুমি শিওর যে এইগুলো এসএসসি সিজিএল এর অঙ্ক? কি জানি ভাই। সিজিএল সবসময় একটু টাফ লেভেল দেয়। এটা টায়ার 2 এর অঙ্ক, মানে আমি মেইনস আমি এর অঙ্ক এটা। আচ্ছা, টায়ার 2 এটা? ও, তাহলে হতে পারে। ওকে ওকে, তাহলে হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওদের তো দুটো পেপার থাকে। In triangle, the perpendiculars drawn from A, B, and C, okay, meet opposite sides B, D, and at B, D, and F respectively. AD, B,
intersect at point this. Angle EPD is 16 degree. The bisectors angle meet at Q. Okay. देखो अगर triangle बनाई. Okay. Perpendiculars. Okay. এখান থেকে perpendicular draw করলাম. Okay. अच्छा. Okay. Angle EPD intersection. Okay. So they intersect. Okay. So this is not Z. It should be P. Okay. So angle EPD is 116 degree. This is 116 degree. Okay. The bisectors of angle A. A and B meet at Q. Okay. Find the measure of angle AQB. I need to find out the measure of this. স্যার এটা এখানে কিউটা হলে কি করে বুঝছেন? হ্যাঁ. কিউটা তো বাইরে হতে পারে না, এখানেই হবে. এটাই অ্যাজাম্পশন. এটা ঠিক আছে. এটার অ্যাজাম্পশনটাই হচ্ছে এটা. এটা ওই এফসি তেই মিট করবে. ঠিক আছে. এফসি তেই মিট করবে বাবা. এফসি তেই মিট করবে. সো এটা হয়ে গেল 116. আচ্ছা. এটা তো বোধ হয় হাফ হবে নাকি?
গন্ডগোলটা হলো এখানে। আহা, 122 degree, that is 2। বুঝতে পেরেছো সুপ্রতিম কি করলাম? ওকে দেখো ইন এই দেখো এই যে BPCE, ওকে, ইন BPEC, ওকে। BPEC টা কি? BPEC টা হচ্ছে একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল, ঠিক আছে? কোয়াড্রিল্যাটারাল চারটে সাইড হয়, চারটে সাইড মানে টোটাল ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলস কত হয়? 360 ডিগ্রি। এটা জানো? এটা জানবে? হ্যাঁ এ বাবা, আরে কোয়াড্রিল্যাটারাল সাম অফ ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলস 360 ডিগ্রি তো। যেরকম ট্রায়াঙ্গেলের 180 ডিগ্রি, কোয়াড্রিল্যাটারালের চারটে সাইড তো, তাই সবকটা অ্যাঙ্গেল অ্যাড করলে 360 ডিগ্রি আসবে, ঠিক আছে? তো এবারে ডিসি এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 360 মাইনাস দেখো 90 প্লাস 90 প্লাস 116, সবকটাকে অ্যাড করলাম, কি পেলাম? 64 ডিগ্রি, রাইট? এটা 64 পেলাম তো। এবার ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি এ দেখো 2x মানে হচ্ছে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা 2x প্লাস 2y প্লাস 64 ইকুয়ালস টু কত? 180 ডিগ্রি। সেখান থেকে x প্লাস y বেরোলো তো 58 ডিগ্রি। এবার অ্যাঙ্গেল AQB কত? এবার দেখো ইন ট্রায়াঙ্গেল AQB তে অ্যাঙ্গেল AQB কত হবে? 180 মাইনাস x প্লাস y, আর x প্লাস y কত পেয়েছে? 58। বুঝতে পেরেছো? এই এসএসসি মানে অঙ্কটা কঠিন খুব নয়, বাট ওই মানে প্রপার্টিটা জানতে হবে। এর হ্যাঁ প্রপার্টি, হ্যাঁ ওই ওই আর কি, মানে ছোট ছোট প্রপার্টি অ্যাকচুয়ালি মিক্সচার। কি ড্রপ অফ হলো? ড্রপ হয়ে গেছে। আমি ড্রপ অফ হয়ে গেছি। ওকে ওকে, হ্যাঁ নীলাদ্রি এই সুপ্রদীপ এটা কপি করে নাও।
কপি করে আমি পরেরটা বলছি। ঠিক আছে। Okay, should I do this sum? No, sir, it's done, sir. Okay, yeah. Ishika? No, sir, I'm Okay, unable to do. no issues. I'm doing. Fine. The salaries of three friends, Sita, Gita, Mita, are initially in the ratio of 5:6:7. Okay. So we will do it by 100 method, not by X method. Niladri, how you did? X. X. Okay, fine, no problem. Then you see the 100 method also. Okay. You post your X method then. I can understand. You are fond of your X. Okay. Okay. So post your X method in our group and I will be doing it in 100 method. So the salaries of three friends, Sita, Gita and Mita, are initially in the ratio 5:6:7. So initially, okay. Try to, I mean, avoid the X method as much as possible. Okay. See, if you're very comfortable with the X method, definitely do that. I don't want to move you out of your comfort zone. Okay. If you're very comfortable with X method, do it with X method. But if you have 50-50 chance between X method and 100 methods, choose the 100 method. Is that right? So, Ishika, what was your approach? 100 or X? Sir, X only I was Okay. doing from, but I got struck. See, I'll tell you why I chose 100 method. So when I saw this first time, let me see. I think I did it 100 method only. Yeah. Okay. So when I saw this sum for the first time, why I chose 100 method? Okay. The reason is, you see, there is a point over here, the salary hike. That means the difference. Okay. And that also in percentage. That means what? Difference divided by a quantity. If I take X, top from both top and bottom, X will get cancelled out. So X will do not X will finally vanish out at last. So if I take 100, that calculation will become easy, because in this case, whether I take 10, 100 or X, that whatever I am taking is getting cancelled out. If I take X, there will be this algebra over it. So if I take 100, that headache of algebra will go away. So Mita 700. Okay. In the first year they got salary hikes, this. Okay. So first year, Sita's salary hike was 20%. So that means 500 plus 20% of 500, right? So which is 110. So 500 plus 100, that is 600. Okay. Geeta got how much? 25%. So that is 600. So it gets cancelled out. It's 150. So that is going to give me 750. Okay. Mita is 700 plus, what is the percentage increase? 20%.
That is 140, that is 840. Okay, second year. Okay, second year, what it is given that Sita gets a salary hike of 40%. বাবা কি করেছে রে ভাই, 40% স্যালারি হাইক পাচ্ছি, সুইচ করলেও এত দেয় না। সো Sita salary is 600, right? Sitaর কত স্যালারি ছিল 600 and she had a 40% hike. Okay, so that is 600 plus 40% of 600, so that is 840. Next is Mita কত পেয়েছিল 840 and there is 25% hike. Okay, ক্যালকুলেশনটা একটু বিচ্ছিরি ক্যালকুলেশন। Okay, so see how to calculate this easily. Here I see a shortcut that can be applied. 24 into 84 by 10. Okay, see I can write down 25 into 84 by 10. I can write down 25 as 100 by 4, right? Cut out zeros from here, 4 2s are, so that gives me 840 plus 210. This is much more easier than multiplying 84 with 25. You get my point? Ishika and Niladri, did you understand? Yes, sir. Just a simple thing, don't multiply with 25, write down 100 by 4. Now I saw that here was 84 means it is cancelable by 4, so that will give me some ease. So this is 1050. Now the question is salary, okay, and the salary of Geeta becomes equal to the mean salary of three friends. So Geeta's salary, mean salary of 3 friends. So I don't know what is the salary, let me take this x. So x is going to be 840 plus 1050 plus x divided by 3, right? So that is 3x, this will come over here x, and this is going to be 0 9. Okay, so x is going to be 1890 divided by 2. What is the question? The salary hike of Geeta in the second year. So let me just calculate. 2 9s are 18, 4 is 945, right? So this is Geeta's salary in second year. Okay, now what is the percentage hike? That is 945 minus what has been asked, the salary hike of Geeta in the second year. So 945 minus 750 divided by 750 into 100. Okay, see in CAT it will be provided with a very simple calculator, so that you can definitely try. So what is the answer? 26%. Okay, what is the answer? 26%. Okay, did you understand? Yes, sir. I think this one was pretty easy. It's really very straightforward and easy. Copy this. Okay, Niladri has sent his X approach. Okay, remember that in CAT you will be provided with a calculator. Okay, online calculator. So but don't rely on that very much. Online calculator is very preliminary. Okay, and only very simple calculations. Don't depend on it much, like this. Okay, এই যে যেটা করলাম এখন, এই ডিভিশনটা এইটুকুনি ব্যাস। Doing with 100 makes it easier. Like the Yes. calculation is more easier like with 100. Yeah, I mean, I mean, for this term basically Mhm. than x. It is making more simple. Yeah. Okay. We copy this quickly
And Nilaji, I'm giving you another C. So we have done with 2023 slot 1 paper, okay? I will move to slot 2. তোমার কলেজ থেকে কটায় ছুটি হয় সুতরাং 9:15 প্রেয়ার করার পর রাত্রিবেলা ও আচ্ছা শেষ হয় হ্যাঁ 4টা। 4টে, তাহলে আস্তে আস্তে কটা বাজে? কটা? আমার তো 3 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে অফিস থেকে আসতে ডিএলএফ থেকে। আমি তো এই 7:15 7:30টায় বেরোই। 4টের টাইমটা একটু ফাঁকা থাকে, কারণ ওই টাইমে তো অনেকেই মানে অফিস। এনডিআরটিসি ছাড়ে ওটা ডাইরেক্ট। এনডিআরটিসি ধুলাগড়, হ্যাঁ ওটা খুব ফাস্টে যায়, কিন্তু রাস্তা জাম হলে আর কি করবে। কিন্তু এনডিআরটিসি আমার ডিএলএফ থেকে খুব ভিড় হয়েছে। হ্যাঁ ওটা এসডিএফ মোড় থেকে। তোমাদের ওখানে তো টিসিএস লডজও তো আছে, ইডেন। ওখানে গিয়ে আমাদের ল্যাপটপ জমা দিতে হয় রিজাইন লাস্ট দিন। ওই জায়গাটা খুব বিজি জায়গা, তোমাদের আইএম এর জায়গাটা। অনেক কোম্পানি, পিডব্লিউসি, ইএনওয়াই, তোমাদের আরো আরো কত কি আছে, হ্যাঁ ওয়েবেল আছে, আরো প্রচুর আছে। কগনিজেন্ট এখন আছে। গোদরেজ ওয়াটার সেট বিল্ডিংটাতে কটা কটা কোম্পানি আছে বলো তো? হাইট পার্সেন্টেজটা দেখে আমি 5 মিনিট তাকিয়েছিলাম কোয়েশ্চেনটা, দিয়ে ভাবছিলাম। আমি যখন টিসিএস থেকে ইউআই তে মুভ করেছিলাম না, তখন তো আইটিটা তো বুম পিরিয়ডে চলে গেছিল কোভিডের পর। হ্যাঁ আমাকে হ্যাঁ ইউআই কত পার্সেন্ট হাইক দিয়েছিল না? বলো। কত পার্সেন্ট বলো তো? না আপনি 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 আমি এটা আমার একটা ডাউট যে আপনি হ্যাঁ, বিগ ফোর ছাড়লেন কেন? বিগ ফোর ছাড়ার কারণ ছিল ঠিক আছে, বিগ ফোরে লাইফ নেই বুঝলে। হ্যাঁ জানি, আমি এটা সেটাই শুনেছি, কারণ আমার হ্যাঁ একটা দাদা জয়েন করেছো। হ্যাঁ, আর আমি ও তো ইয়েতে জয়েন করে, কোথায়, ডেলয়েট। না না না, ও ইউআই তে জয়েন করেছে। ও বেসিক্যালি ইয়েতে ছিল, মানে সিএসভি কম্পিউটার সিস্টেম ভ্যালিডেশন করলো, করে আর তারপরে ওখানে জয়েন করেছে। হুম। আর আমি তো 40% আইটি, আইটি এমপ্লয়, 60% টিচার, ঠিক আছে। আমার তো এইদিকে পুরো টাইমটা চাই না। হ্যাঁ হ্যাঁ, 30 দিয়েছিল। 30? তাহলে তাহলে শুনলে তুই তো তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে। ওকে 113% হাইক দিয়েছিল। বিশাল তো। দেখো, বিগ ফোরের কালচারটা হচ্ছে তোমাকে প্রচুর টাকা দেবে, মানে টাকা দিয়ে তোমাকে রানী বানিয়ে রাখবে, হুম হুম। কিন্তু তোমার কোনো লাইফ থাকলে চলবে না। কিন্তু আমার একটা বন্ধু আমার একটা বন্ধু, হ্যাঁ এই রেকর্ড হচ্ছে বলে আমি নামটা দিলাম না, ও পিডব্লিউসিতে, আমি ইএনওয়াইতে গেছিলাম, ও পিডব্লিউসিতে গেছিলো, ঠিক আছে। আমরা দুজনে দুটো বিগ ফোরে গেছি। ওকে পিডব্লিউসি জয়নিং বোনাস দিয়েছিল 1,40,000 টাকা, জাস্ট জয়নিং বোনাস, ঠিক আছে, মানে যাতে জয়েন করে। ওর 10 মাসের মধ্যে ওর ইয়ে হয়েছে, প্রমোশন হয়েছিল। ও 10 জাস্ট 10 মান্থস, ঠিক আছে, ওর প্রমোশন হয়েছিল, সেখানে ওর একটা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। কিন্তু ছেলেটা ওখান থেকে বেরোনোর জন্য পাগল। ও আমার কাছে মাঝখানে ক্লাউডের ট্রেনিংও করেছিল, যাতে ও ক্লাউডে মুভ করে ও বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কাজের চাপে করতে পারলো না। কোশ্চেনটা আবার কে ঢুকছে?
The drop off is কোথায় এর মধ্যে কোথাও পার্সেন্টেজের অঙ্ক ছিল না। হয়েছে, কপি করেছো, বুঝতে পেরেছো? স্যার আমি না বুঝলাম না যেটা হ্যাঁ 100 বা এক্স এ কেন করতে হলো, আমি তো রেশিওতে বার করছি না। না রেশিও দেখো, ওদের ওদের স্যালারিজ গুলো ইন রেশিও দেওয়া আছে 5:60:7, ঠিক আছে? এবার তুমি যেটা বার করছো সেটা তুমি ফ্র্যাকশন বার করছো, রেশিওটাতে কখন বার করো, যখন বলা যায় যে ওদের সাম অফ দ্য স্যালারিজ ইজ দিস, আর ওদের রেশিওস গুলো দেওয়া আছে, তখন কি হবে, এক একজনের রেশিও ভ্যালু ডিভাইডেড বাই সাম অফ রেশিওস ইনটু দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট করে আমি এক একটা ভ্যালু পাবো, তখন ওটা অ্যাপ্লিকেবল। এখানে তো আমাকে টোটাল অ্যামাউন্টটা দেয়নি, এখানে আমাকে বলেছে স্যালারি রেশিওগুলো হচ্ছে 5:6:7। 100টা কেন মাল্টিপ্লাই করলাম, 100টা আমি মাল্টিপ্লাই করলাম, আই অ্যাজিউমড 100 অ্যাজ এইচসিএফ। রেশিও সবসময় লোয়েস্ট টার্মে হয়। ধরো তোমার আর আমার স্যালারি রেশিও হচ্ছে 1:2, তার মানে কি তুমি 1 টাকা পাও আমি 2 টাকা পাই না, এমন হতে পারে তুমি 10,000 পাও আমি 20,000 পাই, তুমি 1 লাখ পাও আমি 2 লাখ পাই, তুমি 10 লাখ পাও আমি 20 লাখ পাই, হোয়াট এভার ইজ দ্য অ্যামাউন্ট, দ্য রেশিও ইজ 1:2। এবার এই যে তুমি 10,000 আমি 20,000, তার মানে এইচসিএফটা কি 10,000, তাই জন্য রেশিওর ভ্যালুর সাথে এইচসিএফটা মাল্টিপ্লাই অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হলো, আমি ওই এইচসিএফটাকে 100 ধরেছি, নীলাদ্রি এইচসিএফটাকে এক্স ধরেছে, ঠিক আছে? Okay, got it. Try to do this sum. This is also somewhat around level 2. This is 2023. Ishika, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, okay, okay. Try to do this sum. This is the last sum on percentage that will be doing. Okay, Supratim.
হ্যাঁ, কোনটা যেন সুপ্রতিম আমরা করছিলাম? টোয়েন্টি 26টা, ওকে। The bisector of angle leaving triangle ABC meets AC at D. সুপ্রতিম আছো? এটা কিন্তু একটু ইজি সাম। সুপ্রতিম এটা খুব ইজি করে ফেলেছি। হ্যালো সুপ্রতিম, শুনতে পাচ্ছ? সবাই অফিস ফেরত, টায়ার্ড, নীলাদ্রি, সুপ্রতিম, আমি। সুপ্রতিম, এটা কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছিল? হ্যালো, যা আবার কে ড্রপ করে গেল? সুপ্রতিম ড্রপ করে গেল।
Okay. তোমার বাবা কখন আসবেন সুতলি তোমার? ঠিক আছে। তুমি আমার নাম্বারটা কোথা থেকে পেয়েছিলে? স্যার সঞ্জয় স্যার বলে একজন ফেসবুকে পোস্ট আচ্ছা, করেছিলেন। সঞ্জয় গাঙ্গুলি কি? হ্যাঁ। ও, উনি কি তোমার বাবা না? না তোমার তো উনি টাইটেল। আমার স্যার অ্যাকাউন্টস পড়াতেন। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি দেখেছিলাম। উনি পোস্ট করেছিলেন তো ওখানে। এখানে আরও দু তিনজন স্যার আমার নাম্বার দিয়েছেন যারা আমাকে চেনে আর কি। আমাদের বেলু স্টেশনে একজন স্যার আছে। তুমি কি পিএসআর এ পড়ো অ্যাকাউন্টস? না আমি স্যারের ওখানে সেন্টার আছে বাড়িতে, আমার বাড়ির সামনে, তো সেখানে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তুমি তো পিএসআর এ পড়ান না? হ্যাঁ। তুমি অনেকদিন আগে দিয়েছিলে পোস্টটা, আমার মনে আছে। তারা কোথায়? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো সুব্রত, ভেরি ইজি। এই যে ইউজিং বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেম, ওই যে প্রপোর্শনালিটি থিওরেম, দেখো যখনই ট্রায়াঙ্গেল দেওয়া থাকবে তার অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? এই থিওরেমটা অ্যাপ্লাই করে দেবে। এই যে এবি বাই বিসি ইজ ইকুয়ালস টু এডি বাই ডিসি। স্যার এটা অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরের থিওরেম? হ্যাঁ, এই যে অ্যাঙ্গেল বাইসেক্ট করছেন, ওই যে বিপিটি বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেম যেটা ছিল আর কি, ছিল আচ্ছা না? আচ্ছা। তোমার দু সাইডের রেশিও মানে এবি বাই বিসি ইজ ইকুয়ালস টু এডি বাই ডিসি। ব্যাস, আবার কি? এডিটাকে এক্স নিচ্ছে, ডিসিটা 14 মাইনাস এক্স, ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, এক্স বার করো, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেল। ঠিক আছে ইজি, স্যার। একদম সিম্পল, বহুত ইজি। ওকে, এটা কত নম্বর কিছু বোঝা যাচ্ছে না, পুরো ঘষা। এটা করো। এটা ট্রাই করো সুপ্রতিম, যাচ্ছে, ধরো। Okay, so let me start this sum. This sum is actually quite tricky. Okay, Niladji, what about you? I couldn't do. Okay, Ishika. Trying. Sir, I took of 2021 1 lakh into 100 minus y by 100. Then 2022 also I took like that, which will be into 100 plus x by 100. And after that, Okay. So see, okay, so let us do this. So in the So population from of 2020, so one doubt I yes, have. yes. So that is the I use that formula only. That A is equals to P into 1 plus Yes, R by. yes. So initially from 2020 2021 it will be like what it is given like 100 Yeah. minus y by 100 1 month. Yes. But after that is becoming the amount like that is the population in 2021. So from there it is again increasing x%. Yes. So in that case, what I got in 2021 that will increase to x%, Yes, right? yes, yes, correct. So that will be my principal for the next like 2021, Yes. I guess. Right, right. Okay. Okay, so let us do this. So in okay, so this formula
Okay, this is based on a formula that I did earlier, Shritama. It is called the growth and depreciation. Okay, so Ishika, after this class, okay, please Yes, sir. send that picture, that growth and depreciation note again on the group. Okay, so that Shritama can copy it from there. The Sure, compound sir. interest. There is a formula for compound interest. A is equals to p into 1 plus r by 100 whole to the power. জানো তো? ব্যাস সেটা এখানে ইউজ করবো। যদিও সেটা চারটে সিনারিও আছে, গ্রোথ অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন। তো চারটে সিনারিও আমি সিনারিওগুলো লিখিয়েছিলাম, আর সেটার ফর্মুলাটা কীভাবে ম্যানিপুলেট হচ্ছে সেটা লিখেছিলাম। ও নোটটা পাঠাবে, ওটা খাতায় কপি করে রাখবে, যখন তোমার ছুটি পড়ে যাবে আমি ওইগুলো করাবো, ঠিক আছে? সো ইন 2020 what is the population? 1 lakh. Okay, population decreased by 1% in 2021. Okay, so in okay, so what is the population? P1 is equals to 1 minus y by 100. In 2022, what is the P2? P2 is this thing, 1 minus y by 100 into the population increased. Okay, the population increased. Now it is given that the population in 2022 was greater than the देखो, this was already there, just like in P1, I mean in 2021 this one decreased by y%. In 2020 this is already there, right? P1 is already there, and this P1 increased by x%. That is the reason why P2, it is 1 lakh, 1 minus y by 100 and 1 plus x by 100. Now it is given in population in 2022 was greater than the population in 2020. So that means this thing is greater than this, right? Both the sides, this thing will cancel out. Okay, and you see what I am getting is 1 minus y by 100 is greater than 1. So that is, and then this LCM will go this side to become this 10,000. If I open the bracket, I'll get now x minus 10. It is given in the question that the difference between x and 10 is 10. You see how things are getting into place now. Remember that if you follow the correct approach, then sum will become easier and easier. Okay, it will not become difficult. Okay, now okay, this one is 0, not y, 1. Okay, so xy is less than 1000. Okay, xy is less than 1000. This is what I got. Now x within bracket. Now see again, what is given, x difference between x and y is 10. So that means I can put x minus y equals to 10. So, and I need to find out y actually. 1000. 10 plus y into y is less than 1000. এটা কি হলো বুঝতে পেরেছো? Since x minus y is equals to 10, so x equals to y plus 10 or 10y
বাবার ফোন? ও, বাবা কোথায় আছেন? বাবা বলে দুর্গা বাড়ির ওটা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা আমি করে নিচ্ছি, এটা হয়ে এসছে। Now see, I need to find out what can be the value of y, okay? So I can write down 10 as 2 5y 2ab, and this one I can write in 25, and this one I can write down 1 as 25, okay? এটা কি করে করছি আমি বলছি। 1025 y plus minus square root of 1025. Now see, here we will apply a shortcut. I need to find out the square root of 41. এটা আমি শর্টকাট ভিডিওতে বুঝিয়েছি, ঠিক আছে? That 41, what is the next perfect square of 41? 49, right? That means 41 is less than 7 square, right? So I need to do the I need to divide 41 by 7, so that is going to give me 7 5 is 35, so that is 6 point something, so 7 8 is 56. So I need to do the average of 5.8 and 7 divided by 2, that is 15.8 by 2, that is 2 sevens of 14, 7.9, okay? So that means y plus 5 is less than, okay, 7.9 into 5 now, because here I have a 5, okay? Or I can do another thing, I can little bit reduce the calculation. This is 5 root over 41 minus 5, so y is less than 5, within bracket this is 7.9 minus 1, that is 6.9, 7 দিয়ে তো হবে না, একটা ভুল হয়েছে, 7 তো হবে না, oh shit, sorry. 6.4 is going to be 5.4 is 20 27. So y is less than 27. If y is less than 27, then I have to take y as 26. সুপ্রতিম ট্রাই করো, এটা জাস্ট এই লাস্ট সামটা করে আমি আসছি। আরে ভাই কোনটা করুন, p1 is 1 minus, so if I calculate this, this is going to give me 1 minus 0.26, that is 1 minus 0.2647, that is 74,000, 74, or what is going to be,
আমার মনে হচ্ছে তোমার বাবা এসে গেছে। Greater than equals to C will be the answer. So tell me, from where didn't understand? From which part? for it. Okay, Ishika Niladri, tell me in this page which one you didn't understand. Sir, I understood everything in this page, In this but page. if we use, Huh. sir, if we use x is equals to 10 plus y Uh-huh. in this 1 plus x by 100, then Okay, here you can use that. Yes, you can definitely use that as well. You can use that as well. Then what will I've happen? You will used. get an equation in terms of y. You will get that as ultimately you will reach over here only. Ultimately you will reach over here. Yes, sir. Okay, so see in Yes. this particular page xy is less than equals to 1000 আসছে ঠিক আছে এবার x টাকে আমি কি লিখলাম 10 plus y ব্র্যাকেট ওপেন করলাম এইটা এইদিকে নিয়ে চলে এলাম এবার দেখো এটা কি করে আমি স্কয়ার হোল স্কয়ার করেছি 10y টা লিখেছি 2 into 5y that means 2ab so this is my a and this is my b so if 5 is b then this should be 5 square that is 25 okay minus 1000 less than equals to 0 ওকে এটা দেখো কি করলাম এখানে যেহেতু একটা এক্সট্রা 25 লিখলাম এটাকে আমাকে 1025 লিখতে হবে তবে তো ব্যালেন্স হয়ে এটা 1000 হবে 1025 minus 25 will give me 1000 মানে এইটাকে 2ab প্রুফ করার জন্য if I want to prove that 5 is b then this has to be 25 মানে 5 স্কয়ার লিখবো তো এটাকে 2ab ফর্মে হ্যাঁ 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 যাতে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এবার এখানে যে আমি এক্সট্রা 25 ঢোকালাম তাহলে আমাকে তো এখানে একটা 25 অ্যাড করতে হবে তবেই তো ব্যালেন্স হয়ে আমার 1000 আসবে I cannot disbalance the equation I have to keep this one as constant okay now so this is going to become so this portion becomes y plus 5 whole square and this one goes there so 1025 this square root goes over there plus minus square root এবার এর স্কয়ার রুটটা করে কি পেলাম 5 root 41 41 এর স্কয়ার রুট করে কি পেলাম 6.4 এবার কি করলাম 5 টাকে এইদিকে ট্রান্সফার করে দিলাম that is 5 root 41 minus 5 5 টা কমন নিয়ে নিলাম ব্র্যাকেটে কি রয়ে গেল root over 41 minus 1 root over 41 হচ্ছে 6.4 minus 1 হচ্ছে 5.4 মাল্টিপ্লাই করলাম less than equals to 27 কি বলেছে লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু তাহলে y এর লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু কত হচ্ছে 27 এই যে less than equals to 27 হচ্ছে সরি y এর ভ্যালু কি 27 এর থেকে ছোট তাহলে y এর গ্রেটেস্ট ভ্যালু কত হচ্ছে 27 দেখো এই পার্টিকুলার জায়গাটায় সো সি দিস ওয়ান ওকে হিয়ার why did I take y as 27 I need to minimize p1 okay
I need to obtain the minimum value of P1. In order to obtain minimum value of P1, I need to maximize this. 1 থেকে যত বড় জিনিস মাইনাস করবে তত তোমার এই পুরো ভ্যালুটা রিডিউস হবে। Yes or no? Tell me this, Ishika. Have you understood? If I have to minimize P1, I have to increase Y as much as possible, because the more I increase Y, more this fractional value will go up, and I'll be subtracting a bigger value from 1. যত বড় ভ্যালু 1 থেকে মাইনাস করব তত স্মল এই ভ্যালুটা হবে টোটালটা। So that is why I need to choose the biggest value of Y, which is 27, because Y is coming less than equals to 27, so I have to choose the biggest value, 27. So if I choose 27 and if I put it over here in this particular equation, I get P1 as 73,000. So that means the lowest possible value of P1 is 73,000. আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ ওখানে প্রথমে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 1 লাখ করেছে, তারপর হ্যাঁ ইকুয়াল টু দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা বলছে, ঠিক আছে, গ্রেটার দ্যান পপুলেশন, ঠিক আছে, এখানে অ্যাকচুয়ালি এটাকে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু নিয়েছে, ঠিক আছে, মানে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু মানে এটা 10,000 বা তার থেকে বেশি। মানে এটা বুঝবো এটা কি করে? দেখো এই অঙ্কটা গ্রেটার দ্যান মানে তো আমার শুধু গ্রেটার দ্যান নেওয়া উচিত ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু এই পার্টিকুলার অঙ্কটা এরা অ্যাজিউম করেছে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু, এটা জাস্ট মানে অ্যাজাম্পশনের ওপর, ঠিক আছে, এটা নেওয়া উচিত হয়নি এখানে, এখানে পুরোটাই শুধু গ্রেটার দ্যান করা উচিত ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু আমি অ্যান্সারের সাথে ম্যাচ করে আমি যেটা দেখলাম এটাকে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু অ্যাজিউম করেছি, ঠিক আছে। স্যার আর একবার ওই স্কোয়ারের পার্টটা। ওকে দেখো স্কোয়ারের পার্টটা কি করছি, y square plus 10y minus 1000 is less than 0. Okay, now I need to make this one as a part of a plus b whole square. So a square plus এই যে এটা হচ্ছে y, সুপ্রদীপ একটুখানি জাস্ট দাঁড়াও, এটা করে নিই তারপরে আসছি, এটা হচ্ছে a, এটা হচ্ছে b, দিয়ে আমার 10y এর কাজ হয়ে গেল। If I want to treat this one as a and this one as b, then I have to have b square over here. If I include a b square over here, আচ্ছা তাহলে আমাকে মাইনাস করতে হবে b স্কোয়ার। এবার এটাকে যেমন আছে তেমন রেখে দিই আমি এই পোর্শনটাকে, তাহলে এটা কি হলো দেখো, y plus 5 whole square, this is minus 25 and this 1025, so এটা হলো তো 1025, আর এই এখানে বাকি y plus 5 whole square হয়ে গেল। Did you understand this part, Ishika? This sum is a big Yes, sir. sum is quite tough. Okay, any questions on this sum, Ladri, Ishika? No, sir. Okay, সিদ্ধান্ত তুমি বলো কি ডাউট এটাতে, আর কোনো জায়গা বলো যেটা বুঝতে পারবি। স্যার ওই প্রথম দিকে ওই ইনটুটা আচ্ছা প্রথম দিকের কোনটা, এই যে হ্যাঁ কোনটা, P1 টা বুঝলাম যে 1 লাখ ইনটু 1 মাইনাস, মানে যেহেতু ওটা ডিক্রিজ করছে, হ্যাঁ হ্যাঁ তো 1 থেকে ওটা x বাই 100 আমরা ডিক্রিজ করলাম। 1 minus y by 100 ডিক্রিজ করলাম। হ্যাঁ, এবার 2022 তে ওটা আবার মানে এই ফার্স্ট P1 এর সঙ্গে ইনটু কেন করলাম? হ্যাঁ কারণ বলেছে তো 2020 তে ওটা আবার x% বেড়েছে, এবার 2021 এ যে পপুলেশন ছিল ওটাই তো বাড়লো, ঠিক যেরকম P1 এ আমাকে বলেছে 2020 তে এত পপুলেশন, 2021 এ এত কমেছে, তাহলে দেখো এই ভ্যালুটা পুট করে y% কমালাম। স্যার এখানে ওইটা হতো না যে y বাই সরি হ্যাঁ মানে x বাই 100, মানে x বাই 100 ইনটু 1 লাখ। ওটাই তো হচ্ছে, তুমি ব্র্যাকেটটা ওপেন করলে তাই তো হচ্ছে, 10,000 মাইনাস y% অফ 10,000, ব্র্যাকেটটা ওপেন, আমি ব্র্যাকেটটা বাইরে রেখেছি যাতে এটা জায়গা কম নেয়, ঠিক আছে, এবার এই জিনিসটাই আবার ও x% বাড়লো, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটাই রাখছি, বাবা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, তুমি দেখো তো নিচে গিয়ে যদি বাই চান্স তালা পড়ে যাও আমাকে ফোন করো, ঠিক আছে। Okay, Niladri, Ishika, we will keep till here today. Okay, from Monday we will start with the averages. Okay, and I will be solving Okay, sir. sums for Supratim.
ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবধানে যেও। হ্যাঁ, এই যা সুপ্রতিমা ড্রপ অফ হয়ে গেল নাকি? হ্যালো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমরা ড্রপ অফ করে দিতে পারো। সুপ্রতিমা ড্রপ ওকে হয়ে স্যার, গেল গুড নাইট নাকি? স্যার। হ্যাঁ, গুড নাইট। হ্যাঁ, গুড নাইট ইশিকা। Thank you, sir. Yeah, bye.